Good morning, business partners! For today, tuturuan ko kayo paano mag-cash in using your debit or credit card. So, login lang sa ating system at hanapin nyo yung cash in. Click nyo po yung cash in and then click eCash Pay Gateway. And then, enter your desired amount na ilalagay nyo po sa inyong account or yung kailangan nyo po on your transaction. So, for example, 100 pesos lang. Then, click Confirm Payment. Enter nyo po yung transaction password nyo po. Pagkatapos, i-click nyo lang yung Confirm Payment. Okay, then choose credit card or debit card. So, depende kung anong pipiliin nyo. For example, credit card. So, enter nyo lang po yung card number, expiry date, at CVV and card holder's name. Okay. So, after that, click nyo lang po yung Pay Now, tapos, didiretso na siya sa next page. So, hintayin nyo lang po mag-pop up ang next page. Okay, and then, enter yung OTP na isi-send no, sa owner ng credit card or debit card. Pagka-enter ng OTP, click nyo lang po Submit. Okay, so, antayin nyo lang po mag-successful yung transaction nyo po. Okay, so ayan, successful natin transaction. So, click nyo lang po yung Back to Home. Okay, and then automatic po mag-add na po yung 100 pesos na kinash in po natin kanina. Ayan. So, ito po para kung meron kayong madali ang transaction tapos nakalimutan yung magpondo and then nataon na holiday tulad ngayon, Good Friday, so close po yung office natin. So, tapos may madali ang or emergency na transaction. So, pwede nyo pong gamitin direct po mag-fund using your credit card or debit card. So, ayan. So, hope na meron po akong naituro sa inyo na pwede nyo pong gamitin. Okay? So, thank you so much sa pakikinig. God bless po sa ating lahat.